Okay guys, so welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we will discuss the illustrative example under normal costing. So if you haven't watched the lecture on normal costing, so please watch it first before you continue. Or kung hindi nyo naman kailangan, so pwede na tayong mag-proceed. So let's start. Okay, so let's now proceed to the illustrative example. So let's say for example, these are the information from heat company during the year. So before we proceed dun sa ating mga details, so mas maganda alamin muna natin kung ano yung nire-require ng ating problem. So based on the information, sabi daw dyan, on each of the following scenarios, determine the following. So i-determine natin yung manufacturing cost, tapos yung under or over applied factory overhead, then we have to prepare the cost of goods sold report. So, dahil kung mapapansin nyo, parang lahat naman gusto niyang ipahanap. So, no choice tayo kung hindi alamin yung mga detalye ng ating illustrative example. Okay? So, punta muna tayo doon sa problem 1 kasi sabi dun sa problem 1, the company applies the factory overhead based on 40% of direct labor cost. So, dahil pinapa-apply ang factory overhead based on the direct labor cost, so malamang ang accounting system na pinapa-employ dito or yung cost accumulation is yung normal costing, wherein the direct materials will be recorded at actual cost and also the direct labor, pero yung ating factory overhead, i-apply daw siya based on the 40% of direct labor cost. So let's start. So ang mas magandang gawin dito is gumawa tayo ng T account, which is yung ginagawa na natin, para mas mabilis natin siyang ma-analyze. Pero kung mas gusto mong gumawa agad ng cost of goods sold, mas okay lang din naman yun. So ito lang yung prefer ko kasi mas madali siyang gawin, madaling tandaan, at hindi ka kahit pa pabalik-balik ta rin man yung problem kung ano yung hahanap, mabilis siyang mahanap, magagamit ka po ng T account. So, lagay lang tayo ng tatlo. So, ito yung three major T accounts natin, which is represented by our inventory accounts. Namely, we have the raw materials, the work in process, and the finished goods inventory. So, ilagay lang natin yan. So, bago tayo mag-proceed, syempre, ilagay muna natin yung mga details or yung mga information na nakapaloob sa raw materials, sa work in process, tsaka sa finished goods inventory. So, under raw materials, alam naman natin dahil asset account yan, ang normal balance yan ay nasa debit. So, doon ang beginning. Tapos, yung ending naman nasa credit kasi vice versa. So, ganun din sa work in process, ang beginning nasa debit, ang ending nasa credit. Same with finished goods, ang beginning nasa debit, tapos ang ending nasa credit. So, under raw materials, alam naman natin, nadadagdagan ng raw materials kapag meron tayong mga purchases. So, ilagay lang natin dyan, purchases. So, nababawasan yan kapag meron tayong direct materials use. So, yung direct materials use, ito-transfer natin yan sa work in process. So, that will be your direct materials. Then, ilalagay mo lang yung direct labor, tapos yung ating applied factory overhead. So, ito na yung bagong information na meron tayo. Kasi before, ang nilalagay natin dito is actual factory overhead. Pero right now, instead of using actual factory overhead, ang gagamitin natin sa applied factory overhead kasi we are under normal costing. So, pag inad nyo po yung direct materials at actual, direct labor, tapos actual factory overhead, ang makukuha nyo po doon is yung manufacturing cost. So, pag inad nyo yan, alam nyo na yung total goods placed in process. Tapos, ililess mo sa end, ang makukuha natin doon ay cost of goods manufactured, which will be transferred doon sa ating finished goods, na makukuha naman yung beginning plus cost of goods manufactured, which is yung ating total goods available for sale, ililess natin si end para makuha natin si cost of goods sold. So, since meron na tayong mga information, so pwede na tayo mag-start doon sa ating problem. So, ang una natin gagawin dyan is ilatag mo na lahat ng mga information na meron tayo na available na. So, available na yung mga inventory accounts. So, ilagay na natin. So, yung beginning ng inventory, meron tayong 100,000, which is nakikita naman dyan. Then, yung raw materials ending natin, given na rin. So, lalagay natin 150,000. Yung WIP beginning natin, available na din. So, ang nakalagay dyan ay 130,000. Yung WIP end natin, available na din. So, ilalagay natin 80,000 pesos. Yung finished goods beginning, available na din, which is also 80,000. Then, yung ating finished goods ending, available na din, which is 50,000 pesos. So, since available na yung mga inventory accounts, so pwede na tayo mag-proceed dun sa ibang data. So, unahin muna natin i-clear yung raw materials. Sabi nga natin, nadadagdagan yung raw materials kapag meron tayong purchases, nababawasan siya kapag meron tayong ini-issue sa production. However, walang binigay regarding direct materials purchase. Ang binigay, direct materials use. So, dahil given na yung direct materials use, ilalagay nyo lang dyan
250,000 pesos. So 250 plus ending, ang lalabas na result yan ay total materials available for use amounting to 400,000 pesos. 250 plus 150. So para malaman po natin yung direct materials purchase. Although hindi naman siya kailangan, para lang mabubuo yung ating transaction, ilagay na lang natin 300,000. Kasi ang goal lang naman natin dito is yung direct materials use na ilalagay natin sa direct materials under WIP na available na, which is 250,000 pesos. Transfer natin yung 250,000 pesos from raw materials to WIP. So ilalagay lang natin yung direct labor. So based sa information natin, ang direct labor natin ay 300,000 pesos. So, ang applied factory overhead, hindi po kayo titingin doon sa actual factory overhead na na-incur. Ang gagamitin po natin yung kung paano siya in-apply. Sa case natin, in-apply daw yung factory overhead using a predetermined rate which is 40% of direct labor cost. Kung ang direct labor cost natin ay 300,000, multiply lang natin yan sa 40%, so that the factory overhead applied should be 120,000 pesos. So available na yung ating direct materials, direct labor, then ang actual ay yung applied factory overhead. I-add nyo lang sila. So meron tayong 250 plus 300 plus 120. So nakuha na natin yung manufacturing cost under first illustration, which is 670,000 pesos. The manufacturing cost of 670,000 pesos, add natin sa beginning, ang magiging result po niyan ay 800,000 pesos na tatawagin natin total goods placed in process. So yung total goods placed in process, iba-versus nilang natin yan sa WIP ending kasi ang assumption kung ano yung hindi nasama sa bilang, ang representation yan will be the cost of goods manufactured. So 800,000 minus 80,000, so ang magiging result po natin ay 720,000 which represents the cost of goods manufactured. Yung cost of goods manufactured natin, dahil tapos na yan, itatransfer yan sa ating finished goods warehouse. So ilalagay lang natin dyan, so 720. Add natin sa beginning balance kanina na 80,000 pesos. So our total goods available for sale will be 800,000 pesos. So ilagay lang natin ulit yan. Tapos bibilangin ulit natin yung finished goods ending inventory. Sa case natin, ang finished goods ending inventory is 50,000 pesos. So 800,000 minus 50,000, our cost of goods sold is 750,000 pesos. Sa case natin, tapos na yung ating cost of goods sold report. Ang problema, dahil gumagamit tayo ng normal costing, kung mapapansin nyo, hindi kasi pwede yung applied factory overhead, ayan yung magre-reflect sa ating cost of goods sold. Kasi at the end of the day, under accounting standard, ang kailangan nating i-record is yung actual factory overhead. That's why kailangan po nating i-determine kung nagkaroon ba ng under application or kaya naman over application ng factory overhead. So mas maganda, gumamit ka din ng T-account for factory overhead kasi at the end of the day, the factory overhead is considered as nominal account or transitory account na dapat hindi nagre-reflect sa ating financial statements. Okay? So, or sa ating balance sheet. So, ilagay natin yung T-account for factory overhead. So, sa factory overhead, so gawa tayong ng T-account. So, yung sa credit side, nilalagay po natin dyan yung applied factory overhead kasi nga, para i-charge sa production yung ating factory overhead under normal costing, nagde-debit tayo ng work in process, tapos nagki-credit tayo ng applied factory overhead, kaya nakalagay po siya sa credit side. Then yung actual naman, so kapag nagkakaroon tayo ng actual incurrence ng ating factory overhead, nagde-debit lang po tayo ng factory overhead control, tapos nililista natin separately kung ano-ano yung mga details ng ating factory overhead control. So sa case natin, the applied factory overhead based on the information that we had, so meron tayong 120,000 pesos. So yung actual, hindi pa natin na-determine kasi nga marami pong actual cost na nakalagay doon sa ating problem. So bago tayo mag-record ng factory overhead control, which is the total actual factory overhead, so ilista muna natin yan isa-isa. So ang una natin nasa listahan is yung ating indirect labor. Ang indirect labor, ang cost niyan ay 6,000 pesos. The next one, we have the factory rent or the rent factory building amounting to 60,000 pesos. Then credit tayo ng indirect materials used, we have 8,000 pesos. Then credit tayo, add tayo ng other factory overhead amounting to 40,000 pesos. Since na-record na natin lahat ng actual factory overhead, the result will be 114,000 pesos. So the actual incurrence of the factory overhead will be 114,000 pesos. So ilagay lang natin
114,000 pesos. So ngayon, i-check nyo po kung nagkaroon ba tayo ng over application or kaya naman ng under application. So sa case natin, the applied factory overhead is 120, pero yung actual natin is 114. So malinaw pa sa sikat ng araw ay tayo ay sumobra ng application ng factory overhead kasi dapat 114 lang daw yung magre-reflect sa ating cost of goods sold. So dahil immaterial naman yung amount, yung difference niyan ay i-close lang po natin sa ating cost of goods sold. So sa case natin, the resolution will be over-applied. Why? Kasi ang actual natin ay 114, tapos yung in-apply natin 120. So sumobra tayo ng application. So ang result na over-application po tayo ng 6,000 pesos. So nakalagay dyan kulay green para lang magkaroon tayo ng idea na it will reduce our cost of goods sold. That's why ang recording natin para ma-reduce ang ating cost of goods sold, ang normal balance nun ay debit. So ngayon ay i-credit naman natin siya. So debit ka na ngayon ng factory overhead applied kasi babawasan nga natin kasi nga nag-over apply tayo. So magke-credit ka ng cost of goods sold, kulay green kasi mababawasan ang ating cost of goods sold. And so for the preparation of the cost of goods sold report, so gagamitin lang natin yung data natin kanina para mas madali at para ma-ensure natin yung malalagay nating information ay tama. So ito yung na-compute natin kanina using the T account. So isama ko na din yung factory overhead para kailangan na din kasi nating isama sa normal costing yung over application na 6,000 pesos kasi kailangan niyang i-adjust sa ating cost of goods sold. So the cost of goods sold report should look like this. Yan. So, isa-isahin lang natin para hindi tayo masyadong malito. So, kukuhain lang natin yung information na nakuha natin dun sa T account. Ita-transfer lang natin yung dito. So, start tayo sa direct materials. Meron tayo dyang 100,000 which is nakuha natin kanina. Given yan. Add purchases na 300,000 na kinompute natin. So, the total materials available for use is 400,000. I-less natin yung ending na 150. Nakuha yung direct materials use na 250,000 pesos. So, i-add natin yung direct labor na 300,000. Yung ilalagay nyo po na factory overhead, yung factory overhead applied. So, ang amount po nun ay 120,000 pesos. So, ang total po nun ay manufacturing cost. So, add natin yung WIP beginning na 130 para makuha yung total goods placed in process na 800,000. Less natin yung WIP ending 80,000 pesos. Add natin yung, makukuha ang result pala nun ay cost of goods manufactured. Add natin yung finished goods beginning na 80,000 para makuha ang tigas o total goods available for sale na 800,000 pesos. Less finished goods ending 50,000. So para makuha natin yung cost of goods sold before adjustment na 750,000 pesos. Since over-applied nga tayo, so babawatan natin yung cost of goods sold. Kaya po, ililess na yung over-applied na factory overhead amounting to 6,000 pesos. So the true amount of the cost of goods sold after the adjustment should be 744,000 pesos. Okay guys, so let's now proceed to illustrative example number 2. So gawin na lang natin parehas yung illustration para intact pa din yung ating analysis kanina. Magbabago lang yung ating application ng factory overhead. So, same example tayo kanina. So, ayan po yung information natin kanina. Ang requirements parehas lang. So, pero the scenario will be different. Kasi sa case natin, instead na direct labor cost ang basis ng ating factory overhead, ang magiging basis po ng application natin will be the direct labor hours at 7 pesos per hour. So, start tayo dun sa pag-prepare ng ating 3 major T accounts which is the raw materials, work in process, tapos meron tayong finished goods inventory. Okay? So, same lang din kanina, ilatag natin yung ating mga information para mas madali yung analysis mamaya. Unahin na natin yung mga inventory, yung beginning, tsaka yung ending. Ilagay natin sa raw materials, yung purchases, tsaka yung cost of raw materials use. Sa WIP, ilagay natin yung direct materials use, yung direct labor, and the applied factory overhead. Ilagay na rin natin yung cost of goods manufactured. Sa finished goods, ganun din. Tapos, i-add na rin natin yung cost of goods sold. So, start tayo dun sa raw materials. Same lang naman yan kanina. Ilagay natin ang beginning, 100. Ang end, 150. Ang WIP beginning, 130,000. Ang WIP end, we have 80,000 pesos. Ang finished goods beginning, we have 80,000 pesos. Ang finished goods ending ay 50,000 pesos. So, given na yung total materials use, so lagay natin dyan 250. So, the total materials available for use will be 400,000. Then, i-forward lang natin yan sa debit side, minus 100. The total purchases for the month is 300,000. For the year pala,
ay 300,000 pesos. Yung 250,000 pesos na raw materials use, i-forward lang natin sa work in process, 250. So, add natin yung direct labor na 300,000 pesos, tsaka yung ating computation ng applied factory overhead. So, sa case natin, sinabi na ang basis natin ay instead of predetermined rate, ang binigay niya predetermined amount. So, sinabi na po yung predetermined amount which is 7 pesos per hour per direct labor hours. So, ang total direct labor hours natin for the year is 16,000. Multiply lang natin yan sa 7 pesos. So, the applied factory overhead for this scenario will be 112,000. So, kuhain lang natin yung manufacturing cost. So, meron tayong 250 na direct materials, 300 na direct labor, tapos yung applied factory overhead na 1112. So, meron tayong manufacturing cost na 662,000 pesos. So, add natin yan sa WIP beginning na 130. The manufacturing cost will be 792,000 pesos. So, forward lang natin yan sa credit side. So, 792 minus 80,000 WIP and ang cost of goods manufactured na this time is 712,000 pesos. So, i-forward natin yan sa finished goods. So, 80,000 plus 712, the tigas or the total goods available for sale should be 792,000 pesos. Then, i-forward lang natin dun sa kabila, 792 less ending the cost of goods sold is 742,000 pesos. Again, as I mentioned earlier, under normal costing, ang nire-record talaga natin sa ating libro is yung actual costing. Ginagamit lang natin yung applied factory overhead para lang magkaroon na tayo ng unit cost kahit hindi pa tapos yung allocation basis na, yung allocation natin ng cost to each department, di ba? So, sa case natin, para malaman natin kung over-applied tayo, so gumawa tayo ng T-account related to factory overhead, di ba? So, ilagay ko na lahat. So, ang ating factory overhead, we have, ang actual natin dyan is 114, pares lang naman din yan kanina. So, yung apply natin, we have 1112 doon, nakalagay sa taas. So, ilagay lang natin 1112. So, paano ba nakuha yung 114? So, given naman yun kanina kasi parehas lang naman yan ng details, di ba? Factory overhead na indirect labor na 6,000, factory rent 60,000, indirect materials 8,000, other factory overhead 40,000. Then, total natin dyan is 114 which is nilagay natin sa debit side. So, ngayon pwede natin tayo mag-analyze kung ano ba yung nangyari. Over-applied ba or under-applied? So, kung check nyo, yung in-apply natin 1112, pero yung actual 1114. So, ibig sabihin, kinulang tayo ng application. So, ang tawag po natin dyan ay under-applied. So, nilagay po natin kulay red para lang magkaroon ng signal sa utak natin na kailangan tayo mag-add ng additional cost. So, dahil mag-add tayo ng additional cost, ang amount na ilalagay natin dyan ay 2,000 pesos. So, the entry should be debit cost of goods sold kasi additional yan ng cost of goods sold. Then, credit tayo ng factory overhead applied para dagdagan yung applied natin kasi nga under-applied tayo. Okay, so for the preparation of cost of goods sold, so kuhain lang natin yung information na nakuha natin doon kanina. So, gamitin lang natin yung information na nakuha natin sa T account tsaka sa ating factory overhead, yung under and over applied. So, ito yung nakuha natin dun sa T account. Tapos, ito naman yung ating factory overhead. So, from here, so prepare tayo ng cost of goods sold. So, ilatag lang natin yung information kasi meron naman na dito. So, hindi na yan mahirap. So, debit tayo, simula tayo sa direct materials, beginning 100, plus purchases 300,000. Total materials available for use 400,000, less ending raw materials 150. So, direct materials use is still the same, which is 250. And direct labor is 300,000. In this case, iba na po yung factory overhead kasi ang in-apply na natin ay hindi na 120,000, bagkus ang i-apply natin ay 112,000. Kasi nga, ang naging basis nga natin kanina, kung matatandaan nyo, ay 7 pesos times 16,000 direct labor hours. So, the new manufacturing cost is 662,000. Add natin yung with beginning ng 130, so bago na din ang total goods placed in process, 792,000. Then yung ating, less natin yung WIP ending na 80,000 pesos. So to get the cost of goods manufactured na 712,000. Add finished goods beginning 80,000. So the total goods available for sale, 792. Less finished goods end. So ang result nun ay 742,000 before the adjustment. So since based dun sa ating analysis, nagkaroon po tayo ng under application. So nakukulay red. So ibig sabihin, madadagdagan po ang ating cost of goods sold. So add tayo ng under-applied ng cost of goods ng ating
under applied factory overhead amounting to 2,000 pesos. So 742 plus 2,000, so the new cost of goods sold should be 744,000 pesos. And so, kung i-check po natin yung ating scenario number 1 tsaka scenario number 2, ang pinagkaibahan lang naman yan is yung application ng factory overhead. So, kung mapapansin nyo, nagbago po yung ating cost of goods manufactured, nagbago yung manufacturing cost, nagbago yung cost of goods sold before adjustment. Pero at the end of the day or at the end of the cost of goods sold report, so kung papansinin yung mabuti, the cost of goods sold is still 744,000. Kasi nga, under normal costing, so under IFRS pala, so ang sinusunod talaga natin is yung actual costing. So regardless kung nagkaroon ka ng error dun sa application mo, regardless if the result is under-applied or over-applied, at the end of the day, your cost of goods sold should be the same under actual costing. So sa case natin, kahit pagkaiba-iba yung ginamit nilang application rate, kasi dito sa scenario number 1, ang ginamit natin ay application rate. Sa scenario number 2 naman, ang ginamit natin ay predetermined amount. So, check nyo ulit. So, ang result natin ay the same, which is 744,000 under scenario number 1, and under scenario number 2 is still 744,000 pesos.